Dear students, welcome to a new class on trigonometry. Nowadays, we know the distance to sun, moon and other objects in the sky. How could we calculate the distance to that all objects? Though we are not able to measure it directly, we could calculate the distance to all those objects in the sky. Using trigonometry concepts here in this class, we will know how the distance to objects can be calculated which are not able to measure directly. Distance to objects which are far away from us can be calculated using the concepts of trigonometry, and height to objects also can be calculated which are not able to measure directly. For this, we need to first make an awareness about two angles. One is angle of elevation and the other is angle of depression. Two angles are there. One angle of elevation and second angle of depression. Here I am giving you an introduction to angle of elevation. See this figure. Just suppose this one is the surface of the earth. If an object is there at a height from the ground, it will be like that. That object can be a cloud or a object in the sky or a planet, whatever be, or an aeroplane. If a man stands here somewhere, it can be denoted like that. Let this be an aeroplane or a flying object. If he looks straight when parallel to earth, when he looks straight to parallel to earth, his ray of vision will be like that. In order to see this object, he has to raise his ray of vision. At that time, it will be like that. Here, this one is his ray of vision that he make when he look parallel to ground. This one is his ray of vision that he had made to see this object. ഓക്കെ, ഇയാൾ ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് പാരലായിട്ട് നോക്കുമ്പം അയാളുടെ റേ ഓഫ് വിഷൻ ഇതാണ്. അയാൾ മുകളിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. ദിസ് ആംഗിൾ, സീ ദിസ് ആംഗിൾ. ഈ ആംഗിൾ പാരലൽ ലൈനിനും മുകളിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കാനും നിന്നപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ. ആംഗിൾ ഓഫ് elevation. Angle of elevation is that angle. Okay, and so you can write what is angle of elevation. Angle of elevation. Angle of elevation. Here you need not to write anything. You need only to make such a heading and this figure there. This figure tells exactly what is angle of elevation. Angle of elevation means it is the angle between two rays of vision. One is when a man observes parallel to ground and the other is his ray of vision that he made to observe things at a height. That one is angle of elevation. Okay, you have to write angle of elevation and this figure in your notebook. Now let us discuss what is angle of depression. In order to show you the angle of depression, here again I am considering the level surface. Consider this one is the level surface of the earth. If something is there here such as a building or the top of a tower or a hill like that, it is mentioned like that. This one is the top of the hill or the top of a tower or it is the top of a building like that. If a man is there, when he observes things at the bottom, here something is there below this building, let it be a car like that. If he looks straight parallel to earth, his ray of vision will be like that. In order to see this object, he has to lower his vision. Okay, അയാളുടെ ദൃഷ്ടിപഥം അയാൾ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആൾ താഴോട്ട് നോക്കണം in order to see this one. Okay, now this one make an angle there. Here we can see an angle between horizontal ray of vision and ray of vision that he made to see the objects at the bottom. ഈ ആംഗിളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് this one. ഈ ആംഗിളിന് നമുക്ക്
എന്ത് പറയാം? ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. Depression. What is angle of depression? It is the angle made by an observer in between his horizontal ray of vision and the ray of vision which he made to see the objects which are at the bottom. And so this one is the angle of depression. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. See, this one is angle of depression. Angle of depression. This figure represents angle of depression while the other angle of elevation. ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേയിൽ നിന്ന് എത്ര താഴോട്ട് ഇറങ്ങി എന്നുള്ള, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര പോന്നു, എത്ര ആംഗിൾ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് എത്ര മുകളിലേക്ക് പോയി, ഇത് ഇവിടുന്ന് എത്ര താഴേക്ക് പോകുന്നതല്ല. രണ്ടും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേ ഓഫ് വിഷൻ എന്നാണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ റേയിൽ നിന്ന് എത്ര മുകളിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ പറയുന്നത്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേയിൽ നിന്ന് എത്ര താഴേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. Okay, I think that you have understood what is in by angle of elevation and angle of depression. You have to write these two headings in your notebook and these two rough figures there, so that this figure itself tells what is angle of elevation and angle of depression, and so you have to write these things in your notebook. Now let us have some questions done applying this angle of elevation and angle of depression like that. Read the question. A 1.5 meter tall man standing 20 meter away from the foot of a building observes the top of the building at an angle of elevation 40 degree. Find the height of the building. First of all, we need to draw a figure as set in the question. Okay, and so here I am drawing the level ground at first. There a building is there. We need not to draw an exact building, just by a line. Okay, and it is a line there. This one represents the height of the building. From the foot of the building, somewhere here away, 20 meter, a 1.5 meter tall man stands. From the foot of the building, a man, his height is 1.5 meter, he stands away from the foot of the building. When he looks straight, parallel to earth, his ray of vision will be like that. From there, he observes the top of the building. From here, he observes the top of the building. And so, there he make an angle of elevation there here. It is said this angle of elevation is 40 degrees. It is said in the question. See, this one is the angle of elevation. This one, angle of elevation. It is said that it is 40 degree. Let us name this triangle by A, B, C, and all the vertices. Let us name like that, A, B, C, D, E. And so, it is said that the height of the man is 1.5, mean this much distance is 1.5. And so, this much part of the building, this BE, this much part of the building also will be 1.5 meter. 1.5 meter. We are asked to find out the height of the building. This much height, CE, is to be found. For this, we need only to find the length of BC, because this part is known to us. Now, how much is BC? We want to get this BC. For here, there exists its opposite angle. Since this man stands 20 meter away from the foot, mean this much distance is 20 meter, mean this one is also 20 meter. These two are 20 meters. It is said in the question. Therefore, this one also 20 meter. These two are 20 meters. These two are 20 meters. See, now we need to get a BC. When we see the triangle ABC, from triangle ABC, from right triangle, right angle it is, right triangle ABC, VC, from right triangle ABC, what we can write? See, here we want to get BC. To this angle, it is the opposite side.
to this angle, its adjacent side is there with us, and so the trigonometric ratio connecting opposite side of an angle and adjacent side, it is tan value, and so we can write tan 40 is equal to from the figure we see it is BC by AB is 20 we know. Okay, therefore tan 40 is equal to BC is unknown to us, that we want to get to A to B is 20. Therefore BC is equal to 20 into tan 40. What about tan 40? 20 into tan 40. Tan 40 can be found from the table. Look at the table. Tan 40. Tan table is this one. It's a 40 degree angle. 40 degree. It is 0.8391 or simply 0.84. 0.84. Let us write it here. 0.84. 0.84. That's equal to 20 into 84. 2 into 4 is 8. 2 into 8 is 16. Now 2 decimal places is to be given here and it should be multiplied by 10. Therefore it is 16.8. 16.8 is the length of BC. Okay, BC is 16.8 meter. We need to find out the height of the building. Height of the building is equal to height of the building. Height of the building is equal to, we need to add these two distances, that is 16.8 should be added with 1.5. When we add these two numbers, 8 plus 5, 13, 1 is left, 6 plus 1, 7 plus that 1, 8, 18.3. That's equal to 18.3 meter is the height of the building. Okay, I think that you have understood. Here we have applied angle of elevation. Angle of elevation ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ആൻഡ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, now let us go to next question. Read the second question. A 1.7 meter tall man standing on the top of a lighthouse observes a ship in the sea at an angle of depression 25 degree. If the height of the lighthouse is 30 meter, find the distance to ship from the lighthouse. And so, first of all, we have to draw a figure as described in the question. And so here the level ground at first. See, level ground. There a lighthouse stands. Its height is 30 meters set in the question. Above that lighthouse a man stands. Here a man stands there. And so lighthouse is 30 meter and his height is 1.7 meter. അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി ഒരൊറ്റ ലൈനാക്കി മതി. ഒരാൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അയാളുടെ ഹൈറ്റും കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് അതിനൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, this total length, this one is the building and the man together. The lighthouse and man together. Therefore 30 meter lighthouse and 1.7 meter altogether it is 31.7. This much length is, height is 31.7. And so when that man observes straight, his ray of vision will be like that. He looks a ship in the sea. Okay, here lighthouse is there. Here the level surface means ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കടലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഈസ് ദി സീ. അപ്പോൾ 25 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനിലാണ്. 25 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സീ, ആൻഡ് സോ ഹിയർ സംവെയർ ദർ എ ഷിപ്പ് ഈസ് ദർ. ദാറ്റ് ഷിപ്പ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം ഹിയർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. At an angle of depression 25 degree, like that. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിനെ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ദിസ് വൺ ഈസ് 90 degree because the lighthouse will be perpendicular to the level surface. Here it is 90 degree. Let us name the triangle by ABC. And so this one is the angle of depression. It is set to 25 degree. 25 degree is that one. 25 degree is angle of depression. This one is the man and the lighthouse together.
Okay, therefore 30 plus 1.7 will be 31.7 meter. 31.7. സാധാരണ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒബ്സർവറുടെ ഹൈറ്റ് പറയാറില്ല. ഒബ്സർവറുടെ ഹൈറ്റ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ we need only to take the height of the lighthouse alone. At that time it is 30 meter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആളുടെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആളുടെ ഹൈറ്റ് വളരെ ചെറിയ ഹൈറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഹിസ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 31.7. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 25 degree. Now we needed to get this one, this much length. At what distance? Find the distance to ship from the lighthouse. Here this one is the lighthouse, this one is the ship. This much distance is to be calculated. And so from this triangle we will get by applying trigonometric ratio this much length. Okay, this length ഇത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, കടലിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ടാപ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് വൺ. ഫ്രം ദിസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. ഇത് 25 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ? ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 25 ഡിഗ്രി. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 25 ഡിഗ്രി. ഇത് 25 ആണ്. Why? Because these are parallel lines. This one acts as a transversal. Therefore, these are alternate angles. They are equal. അതല്ലാതെ ഇത് 25 നിർത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെ? Because this angle will be 90 degree. This straight ആയിട്ട് നോക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ here this total angle will be 90 degree. If this one take 25 degree, this will be 65 degree. ഈ angle 65 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 65. ഇത് 65 ആണെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് 25 എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇത് 25 വന്നെത്താം. We want to get this much length. AB, the distance from A to B that we need to calculate. How can we calculate the distance? ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും? എങ്ങനെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ആൻഡ് സോ ഈ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. tan 25. We want to get it. Here an angle is there, its opposite side is known to us, its adjacent side is not known. With that we want to calculate it. Therefore, which is the trigonometric ratio connecting opposite side of an angle and adjacent side? That is tan value. And so applying tan 25. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണത്, ഈ സൈഡിലാണ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. tan 25 is equal to tan 25. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, tan 25 is equal to opposite side of 25 degree, that is 31.7 by adjacent side AB. Therefore AB will be what? AB is equal to, or AB into tan 25 into AB is equal to 31.7. AB will be 31.7 divided by tan 25. You will get the table value from, you will get the tan 25 from table value. 31.7 എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ വേറൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ. ഈ മെത്തേഡ് ശരിയാണ്, ബട്ട് വി വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രയാസകരമായിരിക്കും. അത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ എടുക്കാതെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? tan 65 ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ്. ആൻഡ് സോ ദിസ് മെത്തേഡ് യു നീഡ് നോട്ട് ടു ഡു. സി tan 65 is equal to the opposite side of 65 degree by adjacent side. ഈ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കിട്ടണം, അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് അറിയാം. Therefore tan value of 65 is equal to AB divided by BC. Tan 65 is equal to AB that we need to get, and BC it is 31.7. On cross multiplication, AB will be equal to 2. AB will be cross multiply by 31 into tan 65 will be equal to AB. Therefore AB is equal to tan 65 into 31.7. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ദി ലെങ്ത് AB can be found by multiplying tan 65 and 31.7.
ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് tan 65 ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. ഇവിടെ ഡിവിഷൻ നടത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? വിച്ച് ആംഗിൾസ് ടാൻ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഫൗണ്ട്, വെദർ ദിസ് വൺ ആറ്റ് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഏത് ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ അൺനോൺ വരിക? ന്യൂമറേറ്ററിൽ അൺനോൺ വരൽ ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കുക. If you take this one, is this angle's tan value at that time, tan of 25 is equal to opposite side, this one 31.7, അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു. അപ്പം നോൺ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു, അപ്പോൾ അത് എടുക്കരുത്, ഈ മെത്തേഡ് എടുക്കരുത്. Now if you take this angle, tan 65 is equal to at that time opposite side of this 65, അപ്പോൾ this one, അപ്പോൾ unknown ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു. And so this angle's tan value should be found. Okay, therefore tan 65 is equal to AB by 31.7. We couldn't get this one. Now from the table value we will get tan 65. What about tan 65? Look at the table. Tan value 65 degree. Tan 65, it is 2.1445, or simply let us write it as 2.1 like that. That's equal to 2.144 like that. Anyway, it is 2.1 into 31.7. Multiply that two numbers and write here that much meter will be the distance from lighthouse to ship. Okay, it is so easy to multiply by you. That part is left to you. I think that you have understood how this kind of problems related to angle of depression can be done, and so you have to write this question and this figure there and draw this figure there and these much steps in your notebook. Here you need not to do this step here that I have mentioned, only not to accept this method, because you will be in trouble. Okay, ഇത് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളൂ. And so have it done in your notebook. Now let us have one more question. Read the question. When the sun is at an elevation of 35 degree, the shadow of a tree is 10 meters. What would be the length of the shadow of the same tree when the sun is at an elevation of 35 degree? Let us draw a figure at first. Before that, read the first sentence. When the sun is at an elevation of 35 degree, the shadow of a tree is 10 meters. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? When sun is observed by a man at 35 degree angle of elevation, the shadow of a tree will be 10 meters. ഒരു ചിത്രമാക്കി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിയർ ഇത് രണ്ട് സൂര്യൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സൂര്യൻ തന്നെയാണ്. ഒരാൾ സണ്ണിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റേ ഉണ്ടാവും. റേ കോഫിഷ്യൻ വിൽ ബി ദർ സ്ട്രൈറ്റ് പാരലൽ ടു എർത്ത്. ദെർഫോർ ദർ വിൽ ബി ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ. ആ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനിലായിരിക്കും സൺറേ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുക. ഓക്കെ, ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ. അപ്പോൾ അതേ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനിലായിരിക്കും ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരുന്ന സൺറേയും സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്തുമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതൊരേ സമയമാണ് ഈ കാണിച്ചത്. രണ്ട് സൂര്യനിൽ ഒരു സൂര്യൻ തന്നെയുള്ളൂ. ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരുന്ന സൺറേ at what inclination it fall on the surface of the ground, angle of inclination will be same as that of the angle of elevation with that made by this man on observing the sun. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ആംഗിളിലാണ് ദി സൺറേ ഫാൾ ടു ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് സെയിം ഇൻക്ലിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. വെൻ ദി സൺ ഈസ് അറ്റ് ആൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് 35 ഡിഗ്രി, ദി ഷാഡോ ഓഫ് എ ട്രീ ഈസ് 10 meters എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us draw a level ground. There a tree stands straight up, and so there the angle is 90 degree. This angle will be 90 degree. Here let us draw the sun. Sun is there here somewhere. When sun is there, its shadow will be there here on the floor. It is said that angle is 35 degree in the question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ആംഗിളാണ് 35 degree. The length of the shadow is there on the floor. This much length is 10 meters. It is said in the question.
When the sun is again observed at 25-degree angle, then the same tree makes a shadow again. വാട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇനിയും 25 ഡിഗ്രിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നിഴൽ ഒന്നും കൂടി ചരിഞ്ഞ് വീഴണം. ചരിഞ്ഞ് വീഴണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വീണുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് വീഴുമ്പോഴാണ് 25 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് സൺറേ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പുറത്ത് ചെന്ന് വീഴുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഫിഗർ. അപ്പോൾ സൂര്യനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട ചിത്രത്തിൽ. വി നീഡ് ഓൺലി ടു ഡ്രോ സച്ച് എ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വെൻ സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവൺ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ സച്ച് എ ഫിഗർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ദി സൺ നീഡ് നോട്ട് ടു ഷോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് വേണ്ടതുള്ളൂ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us നെയിം ദി ട്രയാങ്കിൾ ബൈ എ ബി സി ഡി. ഓൾ വെർട്ടിസസ് ക്യാൻ ബി നെയിംഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എ ബി സി D. Here this angle will be 90 degree, and so that one is marked 90 degree. This angle of elevation 35 degree means this shadow here, the shadow, this ray of sun ray make 35 degree angle with the ground. Here it is 25 degree. അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now this much length BC is first time it is the length of the shadow. It is set as 10 meter. We needed to get to the length of AC and put under the question. At what would be the length of the shadow of the same tree when the sun is at an elevation of 25 degree? 25 degree ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് 25 degree angle of elevation ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് length of the shadow എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is the length of AC that we needed to find out. From the triangle BCD, രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. At first triangle BCD, from that one we will get a CD. Okay, now CD is not known to us. When we find out CD, applying that value in the next triangle, we will get AC also. That is the way that we have to go forward. And so, first from triangle BCD, from triangle BCD, right triangle BCD, we can tell tan 35. Why tan 35 is used? Because we want to get to the side CD. When this 35 degree angle is known, its opposite side that we need to get to, we know its adjacent side. The trigonometric ratio connecting the opposite side of an angle and by adjacent side, it is the tan value of 35 degree. When we apply tan 35, the CD will come in the numerator. That is the unknown thing, and so our option is right. CD by BC. What about CD that we don't know? What about BC? It is 10. Now tan 35 is equal to CD by 10. Then CD is equal to cross multiply 10 into 35. From this one we can write CD is equal to 10 into tan 35. Now tan 35, its value we will obtain from the table. Now we are not going to take that value. Let it be there. Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ. Let it be there now. Now CD is known now. Now we need to get AC. Now for this consider triangle ACD. From triangle ACD, in triangle ACD, see triangle ACD. ഈ triangle ACD നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ tan 25 എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ CD is its opposite side that we know. ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. AC is its adjacent side that we need to get to, that we don't know. Therefore tan 25 ഉപയോഗിച്ചാൽ we will write CD by AC. അപ്പോൾ AC എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരിക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും, ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ബുദ്ധി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ടാൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് 25 degree angle, let us make the tan value of this angle. How much will be this one? We know this one around 25 degree. These two angles together will be 25. This one 90. These two together will be 90. This one 25 means this angle will be 90 minus 25, so that it will be 65 degree. In triangle ACD, from triangle ACD we see, from triangle ACD, from this triangle ACD, tan 65 is equal to, tan 65 is equal to opposite side of 65 degree, that is AC. അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു, അത് അൺനോൺ ആണ്.
ഓക്കെ, അത് ന്യൂമറേറ്ററിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനേ വരുള്ളൂ. AC ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് CD, that AC by CD. CD is this height of the tree that we know now. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. 10 into tan 35. 10 into tan 35. Therefore, what about AC now? AC is equal to, that is tan 65 is equal to AC by tan 35. Therefore, AC is equal to 10 into tan 35 into tan 65. Cross multiply ചെയ്യാം. Okay. Therefore, AC is equal to 10 into tan 35 into tan 65. That's equal to 10 into, what about tan 35 and tan 65? They all we will get from the table. Let us go to table, see the table. 35 degree, where 35 comes there, 35 degree. Its a tan value is 0.7002. Let us write it as 0.7. Tan 65, tan 65 it is, this one is 65 degree angle. Its tan value is 2.1445. Let us take it as 2.1. Okay, come back to this page. That's equal to 10 into tan 35. It is 0.7 into tan 2.1. It is, that's equal to 10 into 0.7 is 7. 7 into 21. Okay. 7 into 1 is 7. 7 into 2 will be 14. Therefore, it is 10 into 7, 7 800. Therefore, it is 14.7. It is 14.7 is the length of AC. Length of AC is 14.7 meter. And so we have calculated the length of the shadow of the tree when sun is observed at 25 degree angle. Okay, ആദ്യം 10 മീറ്റർ ഉള്ളായിരുന്നു, നിഴൽ കുറച്ചും കൂടി, സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് അസ്തമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഴൽ കുറച്ചും കൂടി നീളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 25 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് കാണുക. ഇറ്റ് ഈസ് 14.7 മീറ്റർ. Okay, you can write such a question and this figure, draw this figure there and these much steps in your notebook. ഇനി നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് തരുന്നുള്ളൂ. See the homework. Now this one is the homework that you need to do. When the sun is at an elevation of 40 degree, that means the sun ray make an inclination, fall to ground at an inclination of 40 degree. The length of the shadow of a tree is 18 meters. What is the height of the tree? നേരത്തെ പരിഗണിച്ച ഫസ്റ്റത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രീ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. സോ സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് you can do it. The remaining problems we will do in the next class. This one is to be done as homework. Anyway, let us conclude here. Thank you all.